So hello everyone. In this session we'll be discussing about contact lens material terminology and classification. So first and the foremost we'll be discussing about different terminologies. So terminology, the first terminology what we are going to discuss will be power. The power of the lens is grounded on front surface of the lens, a plus lens thicker the center and a minus lens thicker in the periphery. So if we are comparing a contact lens with a spectacle, while describing power, in case of a spectacle lens, we can the power of the lens will be the combination of the front as well as back surface. But in case of contact lens, the back surface will solely represent the base curve of the lens, and the front surface will, according to whatever curvature we had given in the front surface, we can determine the final power of the lens. So if the lens is say plus lens, will be having a thicker center, and if it is a minus lens, will be having a thicker periphery. Then central thickness, it is the center thickness of the contact lens, or the distance between the anterior and the posterior surface of the geometric center of the lens, specified in millimeters. So basically സെൻറ്ററിലുള്ള എത്രമാത്രം തിക്നെസ് ഉണ്ടോ അതിനാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻറ്ററിൽ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ തിക്നെസ് എത്രയാണോ വരുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ, ദാറ്റ് ഈസ് basically being classified as central thickness. Then base curve. This is the back curve of the contact lens which contours the front surface of the eye. അതായത് the curvature which is somewhat similar to the curvature of cornea ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ലെൻസിൽ കോർണിയയുടെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കർവേച്ചർ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബേസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി BOZ, ബാക്ക് ഒപ്റ്റിക് സോൺ റേഡിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ദെൻ BCOR, ബാക്ക് സെൻട്രൽ ഒപ്റ്റിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. CPC, സെൻട്രൽ പോസ്റ്റീരിയർ കർവ് എന്ന് നമ്മൾ ബേസ് കർവിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ ഓർ ഡയാപ്റ്റേഴ്സ്. ബേസ് കർവ് ക്യാൻ ബി സ്ഫെറിക്കൽ ഓർ എസ്ഫെറിക്. സോ ആസ് വി ഓൾ നോ, നമ്മുടെ കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് എ സ്ഫെറിക്കൽ കർവ്, ബിക്കോസ് ഫ്രം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പെരിഫറിയിലേക്ക് പോകുന്നതോറും കോർണിയൽ കർവേച്ചർ ഫ്ലാറ്റർ ആവുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. So ഇപ്പോൾ cornea can be considered as an aspheric surface. So we can produce the base curve of a contact lens in a spherical or an aspheric manner. An aspheric base curve, flatness from center to periphery, and matches the corneal asphericity. So aspheric curvature ആണെങ്കിലുള്ള the major advantage is like it will matches the corneal asphericity എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, we are using, this is the cornea, and we are using a lens, which is spherical in nature ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. സ്ഫെറിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി മാച്ചിങ് ദ കണ്ടൂർ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, വി ആർ യൂസിങ് എ ലെൻസ്, വി ആർ യൂസിങ് ഇങ്ങനെ സ്ഫെറിക് ലെൻസ് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സെയിം കണ്ടൂർ മാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ലെൻസ് ഇരിക്കുക. അതായത് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് കോർണിയൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലെൻസ് ഇരിക്കുക. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ബെറ്റർ ഫിറ്റ്. Then the next one will be overall diameter. Overall diameter will be the total diameter of the lens. Then optic zone diameter ഉണ്ട്. നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഡയമീറ്റേഴ്സിന് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. The first one will be an optic zone diameter where we'll be giving the base curve of the lens, and the next one will be the overall diameter. Then the difference between optic zone diameter and overall diameter is known as peripheral curve width. Okay, so at that particular area we'll be giving the peripheral curve, which will be a transition from the optic zone to the peripheral, the peripheral curves. Okay, so we'll be having നമ്മളിതൊരു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെൻസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പർട്ടിക്കുലർ കർവേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ we can call that as a monocurve lens. If we do have multiple curvatures, then that is a multi-curve lens. So അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കർവ് ഉണ്ടാവും, പെരിഫറൽ കർവ് ഉണ്ടാവും, tertiary curve ഉണ്ടാവും, secondary curve ഉണ്ടാവും, primary curve ഉണ്ടാവും. Primary curve will be the periphery curve, and we'll be having the rest too. Overall diameter, the length of the lens across its width, widest diameter is called as the overall diameter or the lens diameter, and it is specified in millimeters. The soft lens is usually 12 to 15 millimeter, and rigid lenses is of 8 to 10 millimeter in diameter.
Diameter depends on the corneal diameter and the peripheral aperture. Larger the corneal diameter, greater is the overall diameter of the lens required. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ we usually classify the diameter of the lens in a manner like we'll be selecting the diameter of the lens in a manner like for a soft lens it will be like the horizontal visible iris diameter plus 2 millimeter will give you the total diameter of the lens. If we want to if you want to select an RGP, so for soft it will be horizontal visible diameter plus 2 millimeter will give the total diameter of a soft lens. And in case of an RGP lens, it will be like horizontal visible iris diameter minus 2 millimeter will give the total diameter of an RGP lens. So consider here we got a soft lens. We need to prescribe the patient a soft lens, and if the patient's corneal diameter is about 11 millimeter, then the overall diameter of the lens, the calculated lens will be 11 plus 2 will give 13 millimeter. And if you want for the same patient, if you want to prescribe an RGP lens, then it will be 11 minus 2 will give 9 millimeter. So larger the corneal diameter, greater the overall diameter of the lens is required. So ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോർണിയൽ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലെൻസ് കൂടും. Then peripheral curves. Curves surrounding the base curve on the posterior surface of the lens is known as the peripheral curve. If there is more than one peripheral curve, then the inner curves are called as secondary or intermediate curves. So the intermediate curve width is about 0.35 to 0.50 millimeter. The peripheral curves are flatter than the base curve, also called as PPCR, posterior peripheral curve radius. So monocurve, if there is only one base curve with no peripheral curve, then the design is known as a monocurve. So peripheral curve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് monocurve, bicurve, tricurve, multicurve പറയാം. സോ monocurve അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരിഫറൽ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബേസ് കർവ് അല്ലാതെ ഒരു അഡീഷണൽ കർവ് അറ്റ് ദ പെരിഫറി. സോ ബേസ് കർവിനേക്കാളും ഫ്ലാറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവേച്ചർ നമ്മൾ പെരിഫറിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? പെരിഫറൽ കർവ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പെരിഫറൽ കർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഓർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കർവ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. Then the intermediate curve in the normal width എന്ന് പറഞ്ഞാൽ approximately 0.35 to 0.50 millimeter ആയിരിക്കും. So that the need of അല്ലെങ്കിൽ why should we give a peripheral curve എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the best reason is like the cornea is spheric in nature. So if you are prescribing a spherical curvature, എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ? Automatically, sorry, one second, let me draw it. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ അല്ല ഒരു എസ്ഫെറിക് കർവേച്ചറാണ്. സെൻറ്റർ സ്റ്റീപ്പും പെരിഫറി ഫ്ലാറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവേച്ചറാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ദ സെയിം പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് എ സ്ഫെറിക്കൽ കർവ്, അതിൻ്റെ ഫിറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക? ഇറ്റ് വിൽ ബി സം വാട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദ എക്സ്ട്രീം എഡ്ജ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് വിൽ ബി ലിറ്ററലി ലൈക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോർണിയ ആയിരിക്കും വരിക. സോ ഒരു ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ദെയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ lens edge as well as the cornea. So the lens won't move at all. So ഈ ലെൻസിനെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ what we can do is I'll draw another cornea. So and so this is the base curve of the lens, and if we can add a flatter curve which is attached to this, then automatically എന്ത് സംഭവിക്കുക? അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലെൻസ് കിട്ടും. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലെൻസ് ദ ലെൻസ് വിൽ മൂവ് ഇൻ എ ബെറ്റർ മാനർ. സോ ഇവിടെ ലെൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് ലെൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ടു ഇൻക്രീസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലെൻസ്, by increasing the movement of the lens we are increasing the tear exchange. By increasing the tear exchange we are basically എന്താ പറയുക, ഹെൽപ്പിംഗ് ദ കോർണിയൽ മെറ്റബോളിസം എന്ന് വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം, ബിക്കോസ് ദ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ബീൻ റിമൂവ്ഡ് ബൈ ടിയർ എക്സ്ചേഞ്ച്. സോ അപ്പോൾ ഡെബ്രിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ടിയർ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടിയർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെരിഫറൽ കർവ്സ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ,
സോ അപ്പം പെരിഫറൽ കർവിന് നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ പെരിഫറൽ കർവ് റേഡിയസ് എന്നോട് വിളിക്കാറുണ്ട്. സോ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ പെരിഫറൽ കർവ്സ് വിച്ച് വി ആർ ഗിവിംഗ്. സോ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി പെരിഫറൽ കർവ്. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് കർവേച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെരിഫറൽ കർവ്സിനെ ഇത് ചെയ്യാം. സോ if the periphery of the lens is somewhat like this, there is the total radius of curvature അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോയിന്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ നമ്മൾ എടുത്താലും ബേസ് കർവിൻ്റെ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ that is known as mono curve lens. Okay, so if you are adding a peripheral curve onto the mono curve lens, then at that time it is known as a bicurve lens. Then if there is one base curve and two peripheral curves, so I'm adding one more curvature. So അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 2 രണ്ട് പെരിഫറൽ കർവേച്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു ബേസ് കർവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ട്രൈ കർവ് ലെൻസ്. ദെൻ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് കർവേച്ചേഴ്സ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് വെക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഒരു 10 കർവേച്ചർ ഉണ്ട് പെരിഫറിയിൽ. സോ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് എ മൾട്ടി കർവ് ലെൻസ്. സോ ഇപ്പോൾ ബേസ് കർവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മോണോ കർവ്. ബേസ് കർവ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കർവേച്ചർ കൂടിയും അഡീഷണൽ ഒരു പെരിഫറൽ കർവ് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് എ ബൈക്കർവ് ലെൻസ്, ബിക്കോസ് വി ഗോട്ട് 2 കർവേച്ചേഴ്സ്. ഒന്ന് ബേസ് കർവ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് പെരിഫറൽ കർവ് ഉണ്ട്. ദെൻ ട്രൈ കർവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 peripheral curves and a base curve is known as a tricurve lens, and multi-curve will be multiple peripheral curves and a base curve. So then നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷനലി നമ്മൾ എടുത്താൽ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ഒപ്റ്റിക് സോൺ. ഒപ്റ്റിക് സോൺ ഉള്ള സിമിലർ സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തുണ്ടാകുക, ബേസ് കർവ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുക. സോ അറ്റ് ദ സെയിം ഏരിയ ഓൺ ദ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ബേസ് കർവ് ഓഫ് ദ ലെൻസ്. Then the next one will be an intermediate curve which will be flatter than the base curve. Then again we'll be having a peripheral curve which will be flatter than the intermediate curve too. So from center to periphery നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്താണ്, center is a steeper area, then periphery, mid periphery കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലാറ്റർ ആയി, ആൻഡ് പെരിഫറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്ലാറ്റർ ആയി. ഓക്കെ, സോ ബ്ലെൻഡ് or bevel. Blending is the smoothing of the junction of the base curve and the peripheral curve. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ കർവ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെക്കട്ടെ. സോ അറ്റ് ദ പെരിഫറിയിൽ വാട്ട് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷാർപ്പർ എഡ്ജസ് ക്യാൻ ബി സീൻ. സോ അപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പർ എഡ്ജസിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഷാർപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കർവേച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു ഏരിയ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്മൂത്തറാക്കി. സ്മൂത്തറാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലെൻഡിങ്. സോ ബ്ലെൻഡിങ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്, മീഡിയം ഓർ ഹെവി. സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു, മീഡിയം ഒരു സാമാന്യമായ ഒരു ഈ ഷാർപ്നെസ് നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു, ആൻഡ് ഹെവി ഇൻ സെൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സംവാട്ട് ഫ്ലാറ്റർ ഇൻ നേച്ചർ. Then peripheral curve width. The peripheral and intermediate curve have a fixed width or size. നമ്മുടെ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ബേസ് കർവ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്യൂപ്പിലറി ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ബേസ് കർവ്, ദ പേഷ്യൻസ് പെരിഫറൽ കർവ് ഡസ് ഓൾസോ ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് സൈസ്. So it is usually around 0.3 to 0.5 millimeter in width. It depends upon the optic zone diameter and the overall diameter. So 0.3 to 0.5 millimeter വിഡ്ത്ത് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ കർവ്സിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ദ ഹോൾ തിങ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ടോട്ടൽ ഓവറോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ ഒപ്റ്റിക് സോൺ. ദ സെൻട്രൽ optic portion which carries the base curve of the lens is known as optic zone. So optic zone can be categorized into back optic zone as well as front optic zone. The central circular portion of the lens where the power of the lens is located is known as an optic zone. So optic zone average size in RGP is about 7 to 8.5 millimeter, and for soft it is about 7 to 12 millimeter. Then the next one will be optic zone diameter. So it's the diameter of the optic zone. അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് കർവ് ഉള്ള ഏരിയയുടെ ആ ഡയമീറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ വിഡ്ത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിക് സോൺ. സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ഓവറോൾ ഡയമീറ്റർ മൈനസ് ദ പെരിഫറൽ കർവ് വിഡ്ത്ത്. ഇപ്പോൾ ഓവറോൾ ഡയമീറ്റർ, ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലെൻസ്
മൈനസ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് എങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് ദ പെരിഫറൽ, ഇതാണ് പെരിഫറൽ curve എങ്കിൽ total minus peripheral curves will give the overall, optic zone diameter. Optic zone diameter should be 1.3 to 1.5 millimeters smaller than total diameter. So total diameter നേക്കാളും approximately 1.3 to 1.5 millimeter smaller ആയിരിക്കണം, so that at the periphery will be able to give sufficient amount of peripheral curves. Optic zone relationship changes for every 0.1 millimeter change in the optic zone diameter must have a change in the radius of optic zone diameter by 0.1 millimeter. അതായത് ഒപ്റ്റിക് സോൺ, ഇതൊരു റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം. റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് ആണിത്. ഒപ്റ്റിക് സോൺ ഡയമീറ്റർ ഫിറ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റൂളാണ്. ഫോർ എവറി 0.1 millimeter ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഒപ്റ്റിക് സോൺ ഡയമീറ്റർ, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ 0.9നെ 0.8 ആക്കുവാണെങ്കിൽ we need to change the optic zone diameter by 0.1 millimeter to maintain the fit. So അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ we'll be having a back optic zone diameter where we'll be having the base curve of the lens, and in the front area we'll be having a front optic zone diameter. By the help of front optic zone diameter we'll be able to determine the specific power of a lens. Then sagittal depth or sag. The perpendicular distance between the geometrical center of the back of the lens surface and the diameter of the lens is known as sag or sagitta. I'll draw one. So this is our lens. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെൻസ് എന്ന് വയ്ക്കുക. So from the peak of the lens to the periphery, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ സജൈറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സാഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The lens with a greater sag value will behave steeper than the lens with a lesser sag value. Steepness അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ സാഗ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബേസിക്കലി മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ, രണ്ട് ലെൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു, രണ്ടിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഒന്നിൻ്റെ സാഗ് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സാഗ് വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള ലെൻസ് വിൽ ബി സ്റ്റീപ്പർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ. Sag values are dependent on the diameter and the curvature. If the diameter of the lens is kept constant, increasing the base curve radius decreases the sag or flatness of the lens. The base curve is kept constant and the diameter are changed, the lens with smaller diameter will have lesser sag and will behave flatter. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്, ബേസ് കർവ് ഡയമീറ്റർ സെയിം ആക്കി വെച്ച് ബേസ് കർവ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ബേസ് കർവ് സ്റ്റീപ്പർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെൻസ് കൂടുതൽ, അതായത് ബേസ് കർവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക 5ൽ നിന്ന് 4.5 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാഗ് കൂടും. സാഗ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബിക്കോസ് ദ ലെൻസിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും, ലെൻസിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാഗ് കൂടും. സാഗ് കൂടിയാൽ ലെൻസ് വിൽ ബിക്കം മോർ സ്റ്റീപ്പർ. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 5.5ൽ നിന്ന് 6ലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലെൻസ് വിൽ ബിക്കം ഫ്ലാറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാഗ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാഗ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെൻസ് ഫ്ലാറ്റർ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം വി ഡു ഗോട്ട് 2 ഡയമീറ്റേഴ്സ്. സോ ഞാൻ ഈ ലെൻസിന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 15 millimeter ആക്കി വെക്കുക. ദിസ് ഈസ് എ 15 millimeter ലെൻസ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് എ 10 millimeter ലെൻസ്. ഓക്കെ, സോ 15 millimeter ലെൻസിന്, അതായത് ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബേസ് കർവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ച് ഒരു സെയിം ബേസ് കർവ് 8 millimeter റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ബേസ് കർവ് ഉള്ള ലെൻസ് എടുത്തു, വൺ വിത്ത് എ 15 millimeter diameter and the other one with a 10 millimeter diameter. The 15 millimeter diameter does got a larger sag, hence the 15 millimeter will be steeper as compared to the 10 millimeter. സോ ഇപ്പോൾ സാഗ് വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെൻസ് കൂടുതൽ സ്റ്റീപ്പർ ആവും, സാഗ് വാല്യൂ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെൻസ് ഫ്ലാറ്റർ ആവും. Increase in sagittal height tightens the lens, which can be done by either decreasing the base curve or increasing the diameter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലെൻസിനെ സ്റ്റീപ്പർ ആക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒന്ന്, either we can increase the diameter or we can increase the base curve or decrease the base curve എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. or അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് we can steepen the base curve എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി. ഡിക്രീസ് ദ ബേസ് കർവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിൽ റിഡക്ഷൻ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. 6ൽ നിന്ന് 5.5 ആക്കി. ഓക്കെ,
So similarly, ഇപ്പം നമുക്കൊരു സിമിലർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉള്ള ലെൻസ് ഉണ്ട് വിത്ത് 8.9 millimeter, 8.6 and 8.3. 8.3 will be having the largest sagittal value, so 8.3 will be the steepest lens of all. And 8.6 എന്ന് പറയുന്നത് 8.3നേക്കാളും ചെറിയ സാഗാണ്. ആസ് കമ്പയർഡ് ടു 8.3, 8.6 is flatter, and as compared to 8.3 and 8.6, 8.9 does got the minimal sag. So 8.9 will be the flattest lens. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ലെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പീക്കിൽ നിന്ന് പെരിഫറിയിൽ പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറിയിൽ പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള ഡെപ്തിനാണ് നമ്മൾ സാഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. So the next one will be edge lift. The distance between lens and the cornea for each of the lens zone is known as the edge lift. The axial edge lift is the distance between the apex of the lens and the continuation of the base curve measured parallel to the lens axis. സോ ഇപ്പോൾ എഡ്ജ് ലിഫ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു ലെൻസാണ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക, എനിക്കൊരു കോർണിയ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കട്ടെ. സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബേസ് കർവിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ലെൻസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് എൻ്റെ എഡ്ജ് ലിഫ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എഡ്ജ് ലിഫ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വൽ എഡ്ജ് ലിഫ്റ്റും എന്താ പറയുക, റേഡിയൽ എഡ്ജ് ലിഫ്റ്റും. Axial edge lift is the distance between the apex of the lens edge and the continuation of the base curve, basically measured parallel to the lens axis. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബേസ് കർവിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ ബേസ് കർവിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ലെൻസ് ലിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ എഡ്ജ് ലിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ബേസ് കർവ് ഓഫ് ദ ലെൻസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ബേസ് കർവിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ സം വാട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവാം. സോ അതിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബേസ് കർവ് ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം പെരിഫറി ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വൽ എഡ്ജ് ലിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ റേഡിയൽ എഡ്ജ് ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് the cornea. So radial edge lift is the distance between the apex of the lens edge and the continuation of the base curve. So lens edge ന്റെ അപ്പെക്സും കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ബേസ് കർവും തമ്മിലുള്ള ഒരു, അതായത് എന്താ പറയുക, അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് എഡ്ജും നമ്മുടെ കോർണിയയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ എഡ്ജ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. So edge clearance is the distance between the peripheral curves highest point and the peripheral of the cornea. അല്ലെങ്കിൽ കോർണിയയും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള പെരിഫറിയിലുള്ള ആ സ്പേസിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, എഡ്ജ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഡ്ജ് ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് എഡ്ജ് ക്ലിയറൻസ് ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് എ മില്ലിമീറ്റർ. അതായത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്പെസിഫിക്കലി എഡ്ജ് ലിഫ്റ്റും എഡ്ജ് ക്ലിയറൻസും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. So materials and classification of contact lenses. So contact lenses are classified according to their function, material, duration and coverage. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ for whatever purpose we are using the lens, then what type of material we are using, then the duration of wear of the lens and coverage of the total cornea വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So functions. Corrective contact lenses. Corrective contact lenses are designed to improve the vision by correcting the refractive error. This is done but focusing the light so it enter the eye with the proper power of clear vision. അതായത് ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കറക്റ്റീവ് ലെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ബേസിക്കലി ടു കറക്റ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എററിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസസ് ആണ്. ദ ലെൻസസ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് സ്ഫെറിക്കൽ, ടോറിക് ആവാം, കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് ഫോർ പ്രസ്ബയോപ്പിയ ആവാം, കറക്ഷൻ ഫോർ പ്രസ്ബയോപ്പിയ ക്യാൻ ബി മോണോവിഷൻ ഓർ മൾട്ടിഫോക്കൽ കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് ആവാം. സോ സ്ഫെറിക്കൽ കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് bends light evenly in every direction, typically used to correct myopia and hypermetropia. Toric contact lenses has different focusing power horizontally than vertically. Can correct for astigmatism. Vertically or horizontally, in either direction it will be having a
difference in power. So അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പവർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെറീഡിയൻ നമ്മളെടുത്ത് രണ്ട് മെറീഡിയനിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് പവർ ആയിരിക്കും. വെർട്ടിക്കലിൽ കൂടുതലും ഹൊറിസോണ്ടൽ കുറവോ അങ്ങനെ പറയേണ്ട. We can say that the power in both the meridians will be different. If it is a spherical lens, it will be specifically വെർട്ടിക്കലിലുള്ളതും ഹൊറിസോണ്ടലിലുള്ള പവറും സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ടോറിക് ആണെങ്കിൽ so the vertical and horizontal രണ്ടും തമ്മിലുള്ള power will be different. So we'll be using the same to correct astigmatism. Then presbyopia contact lens are designed to correct the normal vision problems for the people after the age of 40 when it is harder to see near object clearly. അതായത് അക്കോമഡേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ആഫ്റ്റർ എ സ്പെസിഫിക് ഏജ് എന്ത് പറ്റും പ്രസ്ബയോപ്പിയ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ. സോ പ്രസ്ബയോപ്പിയനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെൻസാണ് പ്രസ്ബയോപ്പിക് കോൺടാക്ട് ലെൻസസ്. ദെൻ മോണോവിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സിംഗിൾ വിഷൻ ലെൻസസ് ടു ഫോക്കസ് ആൻ ഐ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അനദർ ഫോർ നിയർ വർക്ക്. അതായത് വൺ ഐയിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്ഷൻ അതർ ഐയിൽ നിയർ കറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മോണോവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Care advised for person with previous history of strabismus and significant phorias who are at risk of misalignment. Alternatively, a reading glasses may worn over the distance contact lenses. ഇപ്പോൾ മോണോവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഐ വിൽ ബി കറക്റ്റഡ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് അതർ ഐ വിൽ ബി കറക്റ്റഡ് ഫോർ നിയർ. രണ്ടും കോൺടാക്ട് ലെൻസ് വെച്ച് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ മോണോവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. മോണോവിഷൻ്റെ ഒരു മേജർ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പേഷ്യൻസിന് കൺവേർജൻസ് കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് സ്ട്രാബിസ്മസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മോണോവിഷൻ കൊടുത്താൽ വീണ്ടും ഒരു മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ പവർ ഇൻ ബോത്ത് ദ ഐസ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. Then an alternative option for monovision will be we can correct the near correction with a spectacle over contact lenses. So other types of vision correction will be red tinted X-chrome contact lenses used in color deficiencies. It does not restore normal color vision but helps colorblind to distinguish the color better. So ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്ക്രോം ലെൻസസ് കംസ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് റൈറ്റ് റെഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്രീനിൽ വരാറുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വോണ്ട് കറക്റ്റ് ദ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കളേഴ്സ്. സോ എക്സ്ക്രോം കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് ഓൾസോ opt for extreme light sensitivity in vision deficiencies such as chromatopsia. Then Chromagen contact lens, FDA approved visual aid for patient with visual reading difficulties associated with dyslexia and color blindness. The Chromagen lenses change the wavelength of the light going into both eyes, allow the speed of information travel along the brain neurological pathway to be balanced. അതായത് എക്സ്ക്രോം ലെൻസസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലെൻസസ് ഉണ്ടാവും. സോ വിൽ ബി ഫിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ബി യൂസിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലെൻസ്. രണ്ട് ലെൻസസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ എന്താ പറയുക ലെൻസ് വെക്കുന്നത് വഴി ബേസിക്കലി ദ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ അതൊന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് രണ്ട് കണ്ണിലേക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത്തിനെ നമ്മളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ബൈ ദാറ്റ് വേ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു control the neurological pathways. Then magnification, embedding of telescopic lenses and electronic components suggest that future use of contact lens may become extremely diverse. So in case of a low vision patient, we all know like then the already whatever low vision devices we are using, those all are basic അല്ലെങ്കിൽ bulkier മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബൾക്കിയ മെറ്റീരിയൽസിനെ മാറ്റി നമുക്കൊന്ന് കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് എ ടെലസ്കോപ്പ് ഓർ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ടു കോൺടാക്ട് ലെൻസ്. സോ അപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫാർ മോർ ബെറ്റർ. Then cosmetic contact lenses. So from the name itself, it's basically to improvise the cosmesis. Cosmetic contact lenses are designed to change the appearance of the eye. These lenses may also correct refractive error. Corrective cosmetic, those are known as corrective cosmetic contact lenses. FDA labels non-corrective cosmetic contact lenses are decorative contact lenses. Then circle contact lens extended the appearance of the iris into sclera by having a dark tinted area around, resulting in a wider iris.
Then circle contact lens എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It's basically a type of cosmetic contact lens where the total diameter of the iris pattern will be larger than that of the normal patient's cornea. So അപ്പോൾ സ്ക്ലിയറ വരെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ഐറിസ് ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും. Then therapeutic lenses, scleral contact lenses, large firm oxygen permeable contact lenses that rests on sclera and creates a water-filled vault over the cornea. Scleral lenses improve vision, reduce pain and light sensitivity for patients suffering from dry eye syndrome, microphthalmia, keratoconus, conjunctival ectasia, corneal ectasia, Stevens-Johnson syndrome, Sjogren syndrome, post-LASIK complications, post-corneal transplant complication and pellucid marginal degeneration. So anywhere where we won't be able to fit a normal contact lens, we'll be able to fit a scleral lens over there. So it's basically a therapeutic item. Optical item നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Scleral lens does got the capability to correct the vision, plus it can relieve some of the symptoms. Therapeutic lenses, soft lenses, used in treatment and management of non-refractive disorders of eye, such as a bandage contact lens, protect an injury or a diseased cornea from constant rubbing or blinking by the eyelids. They are used for bullous keratopathy, dry eye, corneal abrasion and erosion, keratitis, and Moran's ulcer. സോ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറാപ്യൂട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാൻഡേജ് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോ ഇറ്റ് വിൽ ബേസിക്കലി പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഹീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഇപ്പം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എപ്പിത്തീലിയൽ എറോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കോർണിയൽ അബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എറോഷൻസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക്? വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫിറ്റ് ദ സെയിം സോഫ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ലെൻസ്. ആ സോഫ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു make sure that the regrowing epithelium is covered by the bandage lens, hence will be able to improvise the healing. അപ്പോൾ ഓരോ തവണ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി റബ്ബിങ് ഓൺ ടു ദ ഹീലിംഗ് എപ്പിത്തീലിയം. അപ്പോൾ ഹീലിംഗ് എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും എപ്പിത്തീലിയൽ ഡാമേജിനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്. So materials, rigid contact lenses. First lens was made from PMMA, early referenced as a hard lens. Earlier lenses were oxygen impermeable, often causing adverse conditions. Later on, oxygen permeable lenses were made from these materials are known as rigid gas permeable lenses. Spherical RGP can correct corneal astigmatism. RGPs can be frontoric, backtoric, or bitoric in nature. RGPs correct cornea with irregular surfaces, keratoconus and post-surgical ectasia. So ഇപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ റിജിഡ് കോൺടാക്ട് ലെൻസ്. റിജിഡ് കോൺടാക്ട് ലെൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് റിജിഡ് ഗ്യാസ് പെർമിയബിൾ ലെൻസസ്. സോ റിജിഡ് കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് ആർ ഹാർഡ് ലെൻസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഫിറ്റഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കോർണിയ, and rigid gas permeable lenses are the lenses with oxygen permeability which are harder like rigid lenses and which can again fitted on top of the patient's cornea. Rigid ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ there will be a space between the cornea and the contact lens, and that particular space will be filled with tear film. So the tear film filled cavity will act as another lens, hence will be able to correct patient's refractive error as well as irregular astigmatism. So irregularity corneal വരുന്ന ഏത് കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് വിഷൻ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് RGP മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. Then soft lenses made from hydrogels, more flexible than RGP, so known as hydrogel lenses or silicone hydrogel lenses. Advanced type of soft contact lens. Materials have extremely high oxygen permeability and comfort performance. So daily wear and extended wear lenses have been developed. The disadvantage of silicone hydrogel lenses are slightly stiffer and hydrophobic lens surfaces. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ RGP പറഞ്ഞതിന് നേരെ എൻറ്റയർലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. RGP ഒരു റിജിഡ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ while wearing the lens the patient won't be that comfortable because എന്തുകൊണ്ടാണ്
ഒരു റിജിഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫേസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് റബ്ബിങ് ഓൺ ടു ദ പേഷ്യൻസ് കോർണിയ, റൈറ്റ്? സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരം വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് ലൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ദ സോഫ്റ്റ് ലെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലെൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. സോ ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഹൈഡ്രോജെൽസ്, ജെൽസിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. So once fitted on the patient's cornea, it will get conformed to the shape of cornea. Hence, the patient will feel the lens a bit more comfortable. Then basically നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഹൈഡ്രോജെൽസ് ഉണ്ട്, സിലിക്കോൺ ഹൈഡ്രോജെൽസ് ഉണ്ട്. ദെൻ അഗെയിൻ നമ്മുടെ ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഡെയിലി വെയർസ് ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് വെയർ ലെൻസസ് ഉണ്ട്. ഡെയിലി വെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഒരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ലൈക്ക് ഒരു 6 nights വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെൻസസിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡഡ് വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ടും എക്സ്റ്റൻഡഡ് വെയർ ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ സിലിക്കോൺ ഹൈഡ്രോജെൽസ് ആർ ദ മോഡേൺ മെറ്റീരിയൽസ്. പക്ഷേ ആ മോഡേൺ മെറ്റീരിയലിലുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, സിലിക്കോൺ ഹൈഡ്രോജെൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഓക്സിജൻ പെർമിയബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇംപ്രവൈസ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ദ കോർണിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിലിക്കോൺ ഹൈഡ്രോജെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സിലിക്കോൺ ഹൈഡ്രോജെൽ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി ലൈക്ക് the material itself is slightly rigider and stiffer in nature. So ഇപ്പോൾ rigider and stiffer ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it won't be that comfortable as compared to a hydrogel lens. Then the third one will be a hybrid lenses. Hybrid lenses എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will be having a central rigid zone and a soft skirt. സോ സെൻട്രൽ റിജിഡ് സോൺ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സ്കേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം RGP ലെൻസസ് ക്യാൻ കറക്റ്റ് ഇറഗുലർ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. പക്ഷേ സോഫ്റ്റ് ലെൻസസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോർണിയൽ കൺഫോമിറ്റി വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു കറക്റ്റ് ദ ഇറഗുലർ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. സോ അപ്പോൾ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ വിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെൻസും അതേപോലെ തന്നെ കംഫർട്ടും ഈക്വലി തരുന്ന ഒരു ലെൻസാണ് ഹൈബ്രിഡ് ലെൻസസ്. It will be having a central rigid lens portion and a peripheral skirt which will be adhered together. സോ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിഗ്ഗി ബാക്കിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹൈബ്രിഡ് ലെൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പിഗ്ഗി ബാക്കിംഗ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 lenses, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സിവിയർ കോർണിയൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി then we can fit the patient with a soft lens, and on top of that soft lens we'll be able to fit the same patient with a RGP lens. These techniques give vision correction benefits of rigid lens and comfort of a soft lens. സോ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിഗ്ഗി ബാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ടു ഇംപ്രവൈസ് ദ കംഫർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻസ് വിഷൻ ഈസ് ഗുഡ് പ്ലസ് ദ പേഷ്യൻ ഈസ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് കംഫർട്ട് ടു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പിഗ്ഗി ബാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So we'll temporarily stop the session over here and we'll continue the rest on the next one. And kindly go through the presentation. If you got any doubt, please do mention it up. Thank you all.